ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒತ್ತಾಯ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇಂದು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಳೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಾಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 9ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಿಷ್ಣುದೇವ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸೈಯದ್ ಅತಾ ಹಸ್ನೈನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕವಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರನ್ನು ಲಡಾಖ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲುಮಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 8ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರು ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಜೋರಾಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 20ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 14ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಪಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮೇಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಎಂಬ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 8 ವಿಭಿನ್ನ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೋಡಂಬಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅಗರ್ವುಡ್, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾದ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಸರೋವರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯೋಗ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಪೆರೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ಲೋ ಅವರು ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಹರಿವಂಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವು ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚದ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್, ಭಾರತೀಯರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 5G ಮತ್ತು 6G ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನ, ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಂತರ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವರ್ಧಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 253 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ 43 ರನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 39 ರನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 246 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದರೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಎನ್ಜಿ ಕಾ ಲಾಂಗ್ ಆಂಗಸ್ ಅವರನ್ನು 21-19, 21-23, 21-10 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಇಂದು ಕೊನೆಯ 8ರ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಲೀ ಶಿಂಗ್ ಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒತ್ತಾಯ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines.
Prime Minister Narendra Modi and Finland President Alexander Stubb reiterate their commitment to rule-based international order with UN at its core. Two leaders discuss current evolving situation in West Asia. Prime Minister to address post-budget webinar on agriculture and rural transformation this morning. Tamil Nadu Governor R.N. Ravi appointed Bengal Governor after C.V. Ananda Bose resigns. Lieutenant General Syed Ata Hasnan named Bihar Governor. Former diplomat Taranjit Singh Sandhu appointed Delhi's new Lieutenant Governor. CBSE cancels Class 10th exam scheduled from 7th to 10th to 11th of this month in West Asian region. US announces 30-day waiver allowing India to purchase Russian oil currently stranded at sea. And in cricket, India storm into final of T20 World Cup, beating England by 7 runs in second semi-final. Prime Minister Narendra Modi and Finland President Alexander Stubb have reiterated their commitment to the rule-based international order and multilateral cooperation with the UN at its core. The India-Finland joint statement following the state visit of President of Finland to India said that both leaders reaffirmed the deep and enduring friendship between India and Finland, built on a foundation of mutual respect and the values of democracy and rule of law, as well as commitment to global peace, security and international law. The leaders agreed to elevate the India-Finland relations to a strategic partnership in digitalization and sustainability based on converging interests and mutual benefits. They underlined the importance of redoubling efforts to reach the Sustainable Development Goals and the importance of global cooperation against the challenges of climate change and loss of biodiversity. The joint statement said that Prime Minister Modi and the President of Finland called upon the business community to make use of the vast opportunities unleashed by the landmark India-EU FTA. Secretary West in External Affairs Ministry, Sibi George, has said that Prime Minister Narendra Modi and President of Finland, Alexander Stubb, discussed the current evolving situation in West Asia. Replying to a query while briefing media in New Delhi, Mr. George said both leaders discussed issues of interest to both India and Finland, including West Asia's situation. He said both leaders held wide-ranging discussions and covered all aspects of bilateral relationship. He said the Ukraine conflict also came up for discussion during the talks. Finland have expressed interest to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, which is welcomed by India. We also agreed to have cooperation in the Arctic-related areas. Finnish reiterated its support to India's fight against terrorism, including cross-border terrorism. The visit focused on 3 T's: trade, technology and talent. Secretary West said that Finland's advanced capabilities in digital innovation aligned well with India's digital transformation initiatives. The two sides have signed an MOU on migration and mobility partnership. It is expected to facilitate mobility of talent, including professionals, students, entrepreneurs, researchers and academics. It also expected to provide enhanced access for Indian students, including internships and post-study employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi will address a post-budget webinar on the theme agriculture and rural transformation this morning through video conferencing. Under this theme, 8 different webinar sessions are being held covering 4 major sectors: agriculture, animal husbandry and dairying, fisheries and rural livelihoods. The post-budget webinar will focus on promoting high-value agriculture by unlocking the potential of crops such as cashew, coconut, sandalwood, agarwood, almonds, walnuts and pine nuts. It will also deliberate on the opportunities offered by Bharat Vistar, the AI-powered digital public infrastructure for agriculture. President Draupadi Murmu has appointed new governors in different states and union territories. A report.
Governor of Himachal Pradesh Shiv Pratap Shukla has been appointed as the Governor of Telangana. Telangana Governor Jishnu Dev Verma has been appointed as the Governor of Maharashtra. Former Bihar Assembly Speaker Nand Kishore Yadav has been appointed as the Governor of Nagaland. Lieutenant General retired Said Atta Hasnain has been appointed as the Governor of Bihar. Governor of Tamil Nadu R.N. Ravi has been appointed as the Governor of West Bengal. Governor of Kerala Rajendra Vishwanath Arlekar will discharge the functions of the Governor of Tamil Nadu. The President has also accepted the resignation of West Bengal Governor Dr. C.V. Anand Bose. Meanwhile, Lieutenant Governor of Ladakh Kavindra Gupta has been appointed as the Governor of Himachal Pradesh. Lieutenant Governor of Delhi Vinay Kumar Saxena has been appointed as the Lieutenant Governor of Ladakh. Former diplomat Taranjit Singh Sandhu has been appointed as the Lieutenant Governor of Delhi. The above appointments will take effect from the dates they will assume charge of their respective offices. Dristi Punyani, Ākashvāñi News, Delhi. The Ministry of Rural Development, in collaboration with My Bharat, will launch a nationwide digital campaign titled VBG Ramji Youth Digital Campaign from today. The objective of the campaign is to ensure widespread public awareness about the Viksit Bharat Guarantee for Rural Employment and Livelihood Mission Rural Act 2025. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Central Board of Secondary Education CBSE West Asian Region has cancelled the Class 10th exam scheduled from 7th to 11th of this month. According to CBSE, examinations of Class 10th scheduled on 2nd, 5th and 6th of this month shall also stand cancelled. The mode of declaration of results for Class 10th candidates in the Middle East will be notified separately in due course. The examination of Class 12 scheduled on 7th of this month has been postponed. CBSE said that revised dates will be announced later. The board will review the situation tomorrow and issue appropriate directions regarding examinations scheduled from 9th March onwards. The Ministry of Civil Aviation has said that a total of 281 flights scheduled to be operated by Indian domestic carriers were cancelled yesterday, and it is closely monitoring the evolving situation in West Asia. In a social media post, the ministry informed that a dedicated passenger assistance control room PACR is functioning round the clock to provide real-time support to the passengers. It added that a total of 1,461 grievances have been addressed during this period through the Air Seva portal, social media platforms and dedicated helpline calls in coordination with airlines and other concerned stakeholders. Passengers requiring assistance can contact the helpline numbers 011 2460 4283 and 011 2463 2987. The conflict in West Asia has entered its 7th day today, with latest reports of new wave of strikes from Iran and joint US-Israel forces. The Israel Defense Forces IDF identified several missiles from Iran. Bahrain also said that Iran targeted a hotel and 2 residential buildings in the capital city of Manama, with no loss of life recorded. The United Arab Emirates, UAE, also said that its air defences dealt with several incoming missile and drone threats from Iran. Sounds were heard in scattered areas of the country after air defence systems intercepted ballistic missiles. On the other hand, Israel killed Hezbollah commander Zaid Ali Juma in Beirut. Earlier, the Israeli Navy also struck and eliminated Hamas commander Wasim Atallah Ali in the area of Tripoli. Meanwhile, US President Donald Trump called upon Islamic Revolutionary Guard Corps, IRCG, to lay down their arms. Mr. Trump said that now is the time to stand up for the Iranian people and help take back their country. I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. U.S. Treasury Secretary Scott
Besant has announced a 30-day waiver allowing India to purchase Russian oil currently stranded at sea to ensure global energy market stability. This measure focuses on allowing the purchase of Russian oil that has been stranded at sea, ensuring that these existing supplies can reach their destination rather than being lost to the complexities of international logistics. By facilitating the movement of these specific cargoes, the US aims to provide a helpful cushion for India's energy security, acknowledging the delicate balance required to keep the global market flowing smoothly for everyone's benefit. Nepal recorded 60% voter turnout in parliamentary elections held yesterday. We have more from our correspondent. Voting concluded peacefully in Nepal with 60% of voter turnout. Counting for the first past the post started yesterday evening and the results are expected to be out within 24 hours. According to latest updates made available by District Election Commission in Kathmandu, Ravi Lamkhane's party RSP candidates are leading in different constituencies of Kathmandu. As the day rises, counting may conclude and results will be updated from various districts. Shweta Singh, Ākashvāñi News, Kathmandu. In Assam, an Indian Air Force IAF Sukhoi 30 MKI fighter jet crashed at Inglong Ekopi Hill in Bokajan subdivision of Karbi Anglong district during a routine training mission approximately 60 kilometers from Jorhat Air Base. The aircraft, which took off from Jorhat Air Base 47th Squadron, lost radar contact at 7:42 p.m. yesterday. And in the ICC Men's T20 Cricket World Cup, India stormed into the final, defeating England by 7 runs in the second semi-final at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Chasing a target of 254, England scored 246 for 7 in the stipulated 20 overs. Earlier put into bat, India piled up a mammoth 253 for 7 in 20 overs. Sanju Samson was adjudged Player of the match. India will face New Zealand in the finals on Sunday at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra. Thank you, Sunil. The top headline in the Asian Age reads, Iran hits Israel, US Gulf allies, while Hindustan Times leads with the headline, Israel pounds Tehran, Gulf cities under fresh Iran fire. Relief for India as Iran says the Strait of Hormuz is shut only for the US and its allies, writes the Tribune. The Ministry of External Affairs is quoted in the Economic Times as asserting that reports on the US using Indian ports in Iran war are fake. As the US-Israel-Iran war enters its 6th day, around 12,000 Indian citizens stranded in the Gulf countries have sought government to help to return home, reports the Indian Express. In its editorial piece, titled Trade Shock, the statesman warns that the US-Israel strikes on Iran and Tehran's retaliation have injected fresh instability into the global economy through energy insecurity. With a large share of the world's oil and LNG passing through the Strait of Hormuz, even the threat of disruption has pushed up prices and rattled markets. The paper cautions that if tensions persist, the economic aftershocks could outlast the military confrontation. The Hindu carries a photograph of Union Home Minister Amit Shah along with mascots Pragati and Vikas, which he unveiled yesterday for the upcoming population census 2027. Over 60% turnout as Nepal votes in historic polls powered by Gen Z, writes the Times of India. Winter has barely ended, but a few Himachal Pradesh towns have already started experiencing heat wave with temperatures 10 to 15 degrees above normal, reports the Tribune. And finally, in a departure from typical human-wildlife conflict stories, a female rhino was killed by a tiger in Dudhwa Tiger Reserve, a rare instance of a predator taking down such a formidable prey, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Finland President Alexander Stubb reiterate their commitment to rule-based international order with UN at its core. Two leaders discuss current evolving situation in West Asia. Prime Minister to address post-budget webinar on agriculture and rural transformation this morning. Tamil Nadu Governor R.N. Ravi appointed Bengal Governor after C.V. Ananda Bose resigns. Lieutenant General Syed Ata Hasnan named Bihar Governor. Former diplomat Taranjit Singh Sandhu appointed Delhi's new Lieutenant Governor. CBSE cancels Class 10th exam scheduled from 7th to
11th of this month in West Asian region. US announces 30-day waiver allowing India to purchase Russian oil currently stranded at sea. And in cricket, India storm into final of T20 World Cup, beating England by 7 runs in second semi-final. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು.